so much Newton acts on a particle which displaces it from x equal to 2 to x equal to 3 meters. What is the work done by the force? So you have to go for integration. Martha hogi. Don't wait. F of x dx, because f varies with the x, not with time, with the x. So f of x dx a direct. So work done W is equal to integration f of x dx. That implies work done is equal to integration from 2 to 3, 4x square minus 3x dx. That implies W is equal to 4x cubed by 3 minus 3x square by 2, upper limit 3, lower limit 2, work done 36 by 3 minus 27 by 2, upper limit minus lower limit. Sir, Oh, no, not 36, not 36, yes. 3 cube, right? 27 into 4, 108 by 3. And now this is 8 for 32 by 3 minus 12 by 2. 108 by 3 minus 32 by 3. Minus 27 by 2 plus 12 by 2. 3 common. 108, 106. 76. 2 common. Minus 27 and 12. 15. 6 common denominator. 32 times 152 minus 45. So work done 6 common. Or not 7, huh? yes, sir. This answer. Direct, ಯಾವ್ದು explanation ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. Voice clear ಇದೆಯಲ್ಲ? I think proper. Clear, sir. Yeah. We'll move on to the second one. A force of F, 1 to 2. Find the work done. Same type. ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. Work done. Integration 2 plus x dx. X starts from 1 to 2. That implies work done is equal to 2x plus x square by 2. Limits from 1 to 2. 4 plus 4 by 2 minus
2 plus half. Four minus 2, 4 plus 2 minus 2 minus half. 3.5. Move on. No doubts, right? No, sir. Same. Work done. Integration of x plus x cube dx from 0 to 2. X square by 2, x to the power 4 by 4, 0 to 2. Four by 2, 2, 16 by 4, 4, right? Okay? Yes, sir. Yeah. In all the above problems, the thing is, force is not a constant one. We can write for work equal to force into displacement when simple product is possible when this is uniform force. If it is variable, of course, you have to go for small intervals, find out work done in a small interval, dw, and integrate it over the full distance. Assuming that, actually, what is the meaning of dw is equal to f into dx? Idanalva integrate ಮಾಡೋದು ನಾವು. Full work ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. You integrate this, you will get full work. dw is equal to f dx means over a small interval. You see, force here is different from force here. F dash, force here is f dash. So as you move a body from one point to another, the force keeps on changing. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? You take a small interval wherever the force is uniform. The interval is so small that dx force is almost uniform. So ಆ interval ಅಲ್ಲಿ force is uniform. Find out the small work done in this interval, then add such work done throughout the interval from here to here. Because how does the force vary here? That is given by the equation. Suppose that equation is a function of time. Illi bantala problem. Ninne madideve intadu. It is not a function of distance. Here force varies with distance. Then f of x, f dx has a meaning ide. If f is a function of x. If f is a function of time, how can you write it as dx integration? Aga change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? Then what happens? dx by dt is velocity. Sorry. ನನ್ನ explanation ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? They are asking you momentum, right? ಇದು ಬೇಡ. ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, right? They are asking you momentum. Momentum is change in momentum is nothing but impulse, right? ಅಷ್ಟೇ. ಇದು integration, direct integration. Equation given is in proper terms. f of t ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You know that impulse is equal to change in momentum, which is a large force acting for a small interval of time. That is also is equal to mv minus mu. This is asked, but find out this one, that's all. Suppose the force is not uniform throughout the time. Find out a small impulse di which occurs with a uniform force in a small interval of time dt. ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು change in that impulse calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ total impulse is equal to integration f dt. Am I right? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? Did you get that? ನಾನು ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ.
Here they have not asked you work done. What is the impulse? That means change in momentum. So change in momentum itself is impulse. Impulse is force into time. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಡಿ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಎಫ್ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೋಟಲ್ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರಮ್ 1 to 2 seconds. F is equal to 4t cube plus 3t square minus 2t dt. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಂಪಲ್ಸ್ 4t to the power 4 by 4 plus 3t cube by 3 minus 2t square by 2. Limits from 1 to 2. That implies t to the power 4 t cube plus minus t square integration from 1 to 2. So total impulse throughout the path is 16 plus 8 minus 4 minus 1 plus 1, sorry, kella minus actually, except last. 1 minus 1 plus 1. That is equal to ಇದು ಹೋಯ್ತು 24 19 Yes, sir. force into time Newton second. Kg meter per second. Impulse and it can be measured in mass into velocity, kg meter per second or Newton meter, Newton second. Okay. ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೋದ್ರ ಅಂತ. Okay. Yes. A force F acting on a particle varies with the position x as shown in the figure. Find the work done by this force in displacing the particle from x equal to 0 to x equal to 2. ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ x equal to -2 to x equal to 0. That means they are asking from -2 to 0 andre x starts from here and up to this. And the area under this graph gives the work done. So you have to find out this area. Area gives work done. Half base -2 height -10. 10 joules. Correct? Yes, sir. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. This is a straight line, correct? What is the equation for a straight line? Y is equal to mx. Y is equal to mx plus c, right? Y is equal to mx plus c represents a straight line. C is y intercept usually. ಅಂದ್ರೆ when x equal to 0, y equal to c ಆಯ್ತಲ್ಲ, x 0 ಆಗುವಾಗ y intercept ಎಷ್ಟು ಅಂತ. So here when x is 0, y is also 0, ಅಲ್ವಾ? When x equal to 0, y is also 0. So ಆಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? y is equal to mx plus c. ಇಲ್ಲಿ y is f is equal to slope of this is okay. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಪ್ is equal to y by x ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? here this is okay, y is 10, x is -2, -10 by -2 equal to 5, right? 5x x plus the constant is 0 because y intercept is 0. ನೀವು x 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y equal to c ಬರ್ತದೆ. y is also 0. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. Now f is equal to 5x is the equation for this one. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು. ಇಫ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್
f of x dx ಆಗ್ತದೆ. That implies ಏನಾಯ್ತು, integration from -2 to 0. Okay, 2 to 0 to -2 ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. -2 to 0. 5x dx, that is equal to 5x square by 2 -2 to 0. That is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಆಯಿತು, -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಆಯಿತು, 20/2 10 joules, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತಲ್ಲ, f is equal to 5x ಆದ್ರೆ f equal to -kx ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, k ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ 5, ಎನರ್ಜಿ is equal to half kx square. ಅದು ಹಾಕ್ಬೋದು. x is -2, 0 to -2 ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಕೇಳುದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಆಗಿದೆ. -2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕೆ ಇಸ್ 5, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಬರ್ತದೆ, 20/2, ಪುನಃ 10 joules. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಪಂಪಿಂಗ್ water out of a cubical vessel of height 1 meter is nearly, ಅದು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ನಾವು, that if it is completely filled with water, you can take that the whole mass of water is concentrated at the center, and you can take the full mass of water from that point. Cubical vessel, amount of work done in pumping, so this is 0.5 ಆಯ್ತಾಗ. How much of water is concentrated here? Density, mass equal to density into volume. Density is 1000 water. 1 kg of water weighs 1 meter cube of water weighs 1000 kg. Volume is cubical vessel of 1 meter height, 1 cube, right? So 1000 kg. 1 cube ಆಗ್ತದೆ. So energy is mgh/2. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು h/2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, mgh/2. m is 1000, g 10 ತಗೊಳ್ಳುವ, h/2 0.5. ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. 5000 5000 ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಒಂದು ಸರ್ 0.5 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 1/2 ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಪುನಃ by2 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದದ್ದು h/2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು 5000 joules, ಬೇರೆಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪುನಃ h/2 ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? 7. A ball of mass 100 gram moving with the velocity so much makes an head-on collision with a ball of mass 200 gram moving with the velocity 1 meter in the opposite direction. Okay. A and B stick together after collision. Calculate their common velocity. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Law of conservation of momentum, what you can write? Total momentum before and after collision must be same, but after collision we will take the velocity as common, v ಇಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. Before collision ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬಹುದು. 100, we will take everything in gram. 100 moving with 5 meter per second, but second body moving with the opposite direction, right? Head on collision ಅಂದ್ರೆ same straight line ಅಲ್ಲಿ head on collision ಅಂದ್ರೆ, with a ball B of mass 200 gram moving with the velocity of 1 meter opposite direction. So 200 into 1 is equal to 100 plus 200 common velocity. Am I right? Direct ಬರ್ತದೆ. Conservation of momentum ಒಂದೇ ಸಾಕು.
Actually, and kinetic energy is not conserved. If they stick together, it is perfectly inelastic collision. Stick together means inelastic. Kinetic energy loss agudalli actually. There is no conservation of kinetic energy. So it is inelastic. So what is the answer? This is 500 minus 200, 300 by 300. V1 bantu plus 1. It moves in the same direction as the first object. Minus the second object here. Am I right? 100 Yes, into 5 minus 5 into 200. 200 into 1 is equal to 100 plus 200 into V common. 1 meter per second in the direction of the first object. 8. A shell of mass 10 kg flying horizontally with a velocity of 36 km per hour explodes in air into two fragments. The larger fragment has a velocity of 25 in the same direction as initial velocity of the shell. Larger fragment has a velocity of 25 meters per second in the same direction as the initial velocity of the shell. Okay. The smaller fragment has a velocity of so much in the opposite direction. Find the mass of the fragments. Yes. Conservation of momentum is 36 km per hour means 36 into 1000 divided by hour is 60 into 60. So 2 zeros you can cancel. 36 you can cancel. 10 meter per second. So a 10 kg body which is not at rest flying with a velocity of 10 meters per second. 36 km per hour means 10 meter per second. When it is flying with a velocity of 10 meter per second, it splits into two fragments. One fragment moves L into the larger fragment has a velocity of 25 meter per second in the same direction as initial velocity of the cell. So larger fragment moves with the M1 with the 25 meter per second in the same direction. This bare object alla ide. This is total mass. This is M1, and the smaller fragment has a velocity of 12.5 in the opposite direction. Okay, it is like this. M2 12.5, and one equation can be definitely written. Total mass must be equal to M1 plus M2 because that itself splits into 2. So 10 is equal to M1 plus M2. ಇದೊಂದು ಹೇಗೆ ಉಂಟು. Then law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. We will have all are in the same direction, so you need not worry about components. Components ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 10 kg ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವ. ಇದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಮಾಸ್ 10 into 10 must be equal to after collision 25 into M1 minus ಆಗತ್ತೆ 12.5 into M2. Am I right? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. This is 100. 100 is equal to 25 M1 minus 12.5 M2. I think you can divide throughout by 12.5. 25 4s are 100, 12.5 8s are 100. 12.5 25 ಅರ್ಧ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 2M1 minus M2. One equation, this is second one. First one is M1 plus M2 is equal to 10. If you add it, 3M1 is equal to 18, M1 equal to 6, right? ಇನ್ನೊಂದು 4 kg ಆಗಬೇಕು. Shall we move? Yes, sir. What is the work done and power used in lifting 600 kg of water to a height of 20 meter in 30 seconds? ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ. ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು. Work done and power. Work done is mgh, m600, g10, h is 20. ಎಲ್ಲ 12 ಉಂಟು. 12 into 2 zeros, 4 zeros. 120,000. That means 120 kilojoules. Now, if you want to have power, that is done in
30 seconds. 4 into 10 to the power 3 watt. Sir, 120 kilojoules. First option. First option. Correct alla? 1.2 ಇಲ್ಲ 12,000 120,000 ಅದು 1 2 3 4 4 zeros ಮತ್ತೆ 12 correct ಅಲ್ಲ? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes. 10th one. A 1 kilowatt motor pumps out water from a well 10 meter deep. Calculate the quantity of water pumped out per second. ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mgh by time. ಅಷ್ಟೇ. m is equal to power into time divided by gh. m is equal to power 1 kilowatt power idadu 1000 watt time 1 second g ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು 1000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ 1000 ವ್ಯಾಟ್ ಪರ್ g is 10 and height is 10. ಇಲ್ಲಿಗ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ 10? Yes, sir. ರೈಟ್. ಹಾ, under the action of a force, a 2 kg body moves such that its position x as a function of time is given by this one, where x is in meters and t is in seconds. Work done by this force in the first 2 seconds will be. The force in the position varies like this, x equal to t cube by 3. Our position ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, mass of the body is 2 kg. Work done in the first 2 seconds, right? 0 to 2. Okay. Now first ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು W is equal to integration f of x dx ಇದು. ಬಟ್ ಅದು t, if it varies with the t, force varies with the t ಆದ್ರೆ you can do it like this. Work is equal to ನೀವು ಡಿ ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಯಾವುದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿ ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು, ಯಾವುದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್, ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ, ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಮ್ ಎ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಎ ಈಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಈಗ ಪುನಃ ಡಿ ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಎಮ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. Because I have an equation for displacement with respect to time. So I have to bring that here. Acceleration is a second derivative of displacement, d squared x by dt square. Acceleration. dx by dt is velocity. ಮತ್ತೆ dx ಉಳಿತದೆ. So multiply and divide by dt. ಆಗ ಇದು velocity ಆಯ್ತಲ್ಲ dx by dt. So ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. Then integrate. Now what is dx by dt?
dx by dt is 4 t to the power 4 by 12, right? Sorry, 3t square. This integration ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು 3t square by 3. T square, Yes, sir. dx by dt is equal to 3t square by 3, that is equal to t square. ಆಮೇಲೆ d square x by dt square is equal to 2t. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. m into w is equal to integration from 0 to 2 mass okay, mass ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು 2 kg, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬಹುದು. mass is a constant. d square x by dt square, that is 2t into t square dt. This is dt. So work done is 2 times, this is 2t cube, 2t to the power 4 by 4, integration from 0 to 2. Kali t to the power 4. Work done is 16, Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ 2 2 4 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋ ಯೂಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. The magnitude of the force in Newton acting on a body varies with time. Force versus time idu. This is force illi kottidare versus time. Is shown AB, BC, CDR straight line segments. Okay, the magnitude of total impulse kelta irodu of the force on the body is. Idu force versus time graph. So impulse is equal to force into time, right? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿನ ಏನಾಗಬೇಕು, y ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆರ್ ಏರಿಯಾ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 4 ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟು 16 ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಏರಿಯಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಗ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದನ್ನ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ area is equal to base into height 2 into 200, right? 6 minus 4 idu 2 into 200. ಆಮೇಲೆ ಇದು half base into height, half base to height is 200 to 800, 600, right? ಇದು 600. half base ಇದು 1, half ಅಲ್ಲ 1 ಅಲ್ಲ 2, half base into height. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ half base 6 to 16 into height ಫುಲ್ ಬರ್ತದೆ 800. half base into height 800 ಫುಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 600 ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ is equal to impulse is equal to 400 plus 600 plus this is half 10 into 800, 4,000. Impulse is equal to, this is 1,000, 5,000. Yes, sir.
Okay. Okay, then loss of motion. Ondsari a person driving a vehicle at a uniform with a uniform speed on a level curved track of radius 5 meter. The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1. Select the correct sentence. So here the person is moving in a flat road. It is not a banked road. Banked road gives more centripetal force, so more friction. So you can drive with more velocity and get more centripetal force. But this is a plain road. So in a plain road, you don't get so much of frictional force as in a banked road. So what is the maximum velocity you can with which you can drive so that available friction is used as a centripetal force? So friction anne use ಮಾಡಬೇಕು. If this is the curved road and the vehicle is moving on the curved road like this, so ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ the friction between the wheels and the road must hold it firm. ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ centripetal force ಕೊಡಬೇಕು. And you know that radius of the circular path is 5 meters, and so you should get frictional force, maximum frictional force ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. m²/r and Fs equal to mu into n. Mu is static friction. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಸರ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್, ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ there is no motion. There is no motion of the particle which is moving in a circular path in this direction. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the vehicle has started slipping out, ಸ್ಲಿಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೋ ಮೋಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ರೋಲಿಂಗ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ wheels are circular. So mu s into n, that is equal to m v maximum square by r. Mu s into normal reaction is mg, no banking, so mg ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. Normal reaction by r is equal to m v maximum square by r, and we have done it once, so I'll go fast. This, so what is the sorry, why it is by r? Yeah, yes. So what is v maximum? V maximum is equal to square root of static friction mu r g, right? So that is v maximum. Maximum speed with which you can move is square root of mu is 0.1, radius of the circular path is 5, g is 10, and we get, if you move with this much of velocity, what do you call root 5, you will get almost friction. And if you increase its speed beyond this, friction can't give whatever the necessary centripetal force you demand. So you start slipping out. So person will slip if the velocity is more than root 5. Correct? I think we have marked the same answer. Yes, sir. Yeah. 14th one. A 70 kg man stands in contact with the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 3 meter, rotating about its vertical axis with 200 revolutions per minute. Now it is rotating at 200 revolutions per minute. So there is a cylindrical wall like this, cylindrical room, and so as it rotates, all the particles will be moving away and they will be sticking to the wall. So idannu ondu person anta tagondre, he will be pushed to the wall by a force which is the reaction of centripetal force. Centripetal force sigalla avanige, because there is nothing to hold. So avanu ಗೋಡೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. ಗೋಡೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಗೋಡೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. So there is a normal reaction because of centripetal force. So you get the return reaction, and your weight will be trying to pull you down.
ನಾವು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂ ಜಿಯ ಬದಲು ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಡೌನ್ ಇಸ್ ಎಂ ಜಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಎಸ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂ ಜಿ, ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಎಂ ಜಿ, ಸಾರಿ ಎಂ ಜಿ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಂ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ m omega square r. M can be cancelled. So what is that? Omega with which you can turn so that you will stuck to the surface. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಮೆಗಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸೇಫ್, ನಾವು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು, ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್. ಇಫ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಆಗ m omega square by r will be less and the force with which you are pressed will not be enough. Then you will not get enough amount of friction. ನೀವು ಒತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುದು. ಸೊ ಒಮೆಗಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, root of g by mu r. So the minimum angular velocity with which you have to turn is 10 by mu is 0.15 into radius of the circular path is 3 meter, and this is omega is equal to root of 10 by 0.45. Correct? ಇದನ್ನು ನಾವು 0.5 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ರೂಟ್ ಆಫ್ 20 ಅಂತ ಬರೆದು 4.67 ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ? Isn't that? Yes, sir. Yes. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಒಮೆಗಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 70 kg. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಫ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಥಿನ್ ಪರ್ಸನ್, ಲೀನ್ ಪರ್ಸನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಯಾರು ಕೂಡ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಪರ್ಸನ್, ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೇಮ್ ಒಮೆಗಾ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಹೆವಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಎಂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವನ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ 70 kg. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ರೈಟ್? Shall we move on? Yes, sir. Yeah. 15. A force of 5 Newton acts on a body of mass 2 kg at rest for 1 minute. The velocity attained by the body is. Right. 1 ನಿಮಿಷ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. It's a uniform force. ಇದು ಮಾಡಿದೀವ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ. F equal to ma. The velocity attained by, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. m A is equal to 2.5 meter per second square. Velocity attained by it after 1 minute, right? V is equal to V naught plus A. ಬೇರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. V is equal to at rest 0 plus acceleration 2.5 into time for 1 minute 60 seconds. So V is equal to 60 plus 30, 90, yeah? 150. 150, 2.5. 2.5. Double 120, ಮತ್ತೆ half, 30. Okay, the length ಇಲ್ಲ, simple problem. 16. 2 blocks are suspended using 2 strings as shown in the diagram. A force F is applied to the upper string and it produces an acceleration of 2 meter per second square in the upward direction. In the upward direction, tension in the blocks T dash and TR, tension in the blocks are T dash and T ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಇದು ಎಂತದು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ. T dash and T ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So now if you draw the diagram like this, you are pulling the bag in your hand upwards. Avaga ನೀವು, it is like a lift moving upwards, am I right?
ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು 4 kg 2 kg. ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. When a lift moves upwards, you know that you get an additional reaction. Already the bag is hanging on your hands. So mg is already acting. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾನೀಗ ಟೋಟಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರಿಬಹುದು. ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ವೆಯ್ಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುದು, ರೈಟ್? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪರ್ ಮಾಸ್. 2 kg ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 2 kg 4 kg ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುದು 2 kg ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ 4 kg ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಾರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 4 kg ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾವಿದನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಮೂವಿಂಗ್ upwards moving lift ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್, you know that it is moving with the upward force ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಷ್ಟು, 2 meter per second square. Yes, upper string and produces an acceleration of 2 meter per second square. Yes, a is 2 meter per second square. Yes, a force of F is applied upwards. Now ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎರಡೆರಡು ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 kg ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 4 kg. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ವೆನ್ ಎ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, mg ಪ್ಲಸ್ ma ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. mg ಆರ್ಡಿನರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ma ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 into g ಪ್ಲಸ್ 6 into a ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು, 72, ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, sir. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಿ? ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಟಿ. ಸೊ ಆಗ ಟಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ, mg ಪ್ಲಸ್ ma. m1g ಪ್ಲಸ್ m1a ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 into g ಪ್ಲಸ್ 4 into ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ 8 ಪ್ಲಸ್ 40, 48. ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ? First one. Yes. ಲಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. when a lift is moving upwards, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so if you are standing here, when the lift moves upwards with an acceleration a, weight is acting downwards. A total weight ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರೀತೇನೆ, m plus m into g, mass of the man into the acceleration. So the resultant force acceleration, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತು. So this is how acceleration is upwards. So acceleration na direction adella positive ತಕೊಂಡ್ರೆ total tension in the thread must be equal to ma plus or tension total ma is equal to ad nange yav tappu, total net force is net mass into net acceleration. So net force is equal to total mass into total acceleration. So that is m plus m into acceleration is equal to, ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ acceleration ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮೈನಸ್ m plus m into g. So what happens to tension then? Tension in the thread is m plus m into a plus m plus m into g. That's what we have done, right? So ಒಟ್ಟು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ದು net force is equal to total mass into acceleration ಅಷ್ಟೇ, net acceleration ಇದು. So that's what we get. So ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹೋದ್ವಿ ಈಗ. Okay,
4 blocks of same mass connected by cords are pulled by a force F on a smooth horizontal plane as shown in the figure. The tensions T1, T2, T3 will be. Okay, we'll draw it. Force ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ಉಲ್ಟಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. M, all the masses are M. Now they are called this as T1, T2, T3. Now, tension in the threads. Okay, you know that all of them should move with the same acceleration. So when F is applied, no friction. Friction ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. So net force is equal to net mass 4m into acceleration. So what does acceleration give? F by 4m. So ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ T1 ಅಂದ್ರೆ T1 ಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಮಾತ್ರ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾತ್ರ. So tension 1 is equal to, so tension 1 has to pull only 3m. 3m F by 4m. That is equal to 3F by 4. So ಎರಡನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವಿನ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ T3ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ T2? T2 is equal to 2ma. It has the responsibility of pulling only these two. That is equal to 2m into acceleration is same, 2f by 4. Similarly, what is T3? T3 is equal to ma, m into f by 4m, f by 4. ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ? Option 3. 3f by 4, f by 2, f by 4. So this is simply a problem which gives you an idea to say that getting components of forces is very easy to solve a problem. Here is 5√2 and here is another force 5 Newton, and here is at another force F3 3 Newton. This is F1 and this is F2. What is the net force? We don't have a formula for finding the resultant of three vectors. Root of a square plus b square plus 2ab cos theta gives the resultant of only two vectors. Since this is 135, I can write this as 45 because this is already 90. So ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಿಡಾರ ಅಂತ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ bring it into the x and y coordinates so that you can apply Pythagoras theorem. So component of this one here is 5√2 cos 45. So 5√2 cos 45, that means it is 5. What about the component here? 5√2 sin 45, which is equal to 5. 1 by √2 cancel it. So now you need not worry about this. You have a 5 Newton force here and a 5 Newton force here. They produce resultant 0. And you have a 5 Newton force here, 3 Newton force here. So finally remaining is 5 Newton, 3 Newton, and here 5. Resultant is 5 minus 3, 2 along y-axis. ಇಲ್ಲಿ y-axis ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 Newton along over. Simply components exist. Okay. In the following diagram, a pulley P1 is movable and the pulley P2 is fixed. ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. P2 fixed. The value of angle theta will be. ಈ theta ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it is like this. So here is
ಅದು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ ಆ ಪುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಡೌನ್. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈಗ ಇದು ಪುಲ್ ಮಾಡುವ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಅಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ಐ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಟೆನ್ಷನ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಥೀಟಾವನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಥೀಟಾ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಆಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಬೇಕಾದ ಈಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಡ್ರಾ ಎ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು Yes, ಥೀಟಾ, sir. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥೀಟಾ. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನೇತಾಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ದೆನ್ this will be W cos theta, and here you will get a W sin theta. ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡದ್ದು ಈಗ ಇದರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ and here W sin theta. Now these two together, because of this, should balance this one. Andre 2W sin theta, these two cancel each other. W cos theta cancel agtade because there is no force in this direction. E directionally force illa, it is neither moving in this direction nor moving in this direction. A directionally no motion, but E directionally motion illa, there is no motion in the vertical direction also. So 2W sin theta must be balanced by W, ಈ ವೆಯ್ಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಇದರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ 2W sin theta is balancing this W. ಎಲ್ಲ W ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ sin theta is half. So what is theta? 30 degree, correct? Yes, sir. Any doubt? Any doubt? No, sir. Okay. Right. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅದು, ರೈಟ್? ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ m plus m into g. And if you want to hold it, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, for the system to be in equilibrium, that means you don't want to move up. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ದ ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 50% you have to put it here, 50% you have to put it here. ಸೊ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಇದು ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 2t dash must be equal to t. T dash is equal to t by 2. That means 50% of the total tension you have to put it on the rope that you are holding, and 50% you have to put it on the compartment. So ಆಗ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 2, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ಓಕೆ? ಯಾವ್ದು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಇಂಥದನ್ನೇ ಪುನಃ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 blocks are connected over a massless pulley as shown in the figure.
The block A is 10 kg and block B is to be found out. Coefficient of kinetic friction is 0.2. The block A slides down the inclined plane at constant speed. Constant speed alli A ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ everything is balanced. Constant speed ನೋಡಿ. So there is equilibrium. ಇದರ meaning. Acceleration ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, if it is moving down or up with an acceleration, then you could have concluded that there is an unbalanced force. Net force ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So I'll draw a new diagram. It's like this. So here is A, and it has been connected like this towards B. Yes, like this. This is 30 degrees. Okay, ಈಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಫೋರ್ಸ್. mg is pulling it down. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ because while writing the free body diagram. Yes, mg is pulling it down. mbg and ಅಷ್ಟೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. Whereas same tension reverse ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ because of reaction from the pulley, it should pull it up. ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿಬೇಕು. And the mag sin theta should pull it downwards. There is a friction, coefficient of friction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.2, and that should be a normal reaction, that is mag cos theta. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, friction should be in this direction. It is always opposite to the direction of motion. This is the frictional direction. Of course, ಇಲ್ಲಿಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. Now, net force is equal to net mass into net acceleration. Total acceleration ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ acceleration ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. The acceleration with which this is moving up and the acceleration with which this is going down should be same. Of course, it is uniform velocity, so 0. Acceleration is 0. Net force is equal to 0 ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ equation. So if you write the equation for that, ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಆಚೆ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತದೆ. ma g sin theta ಮೈನಸ್ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಉಂಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, mag sin theta ಮೈನಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ must be equal to 0 ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ there is no acceleration, correct? mag sin theta minus frictional force plus tension ಆಗ್ಬೇಡ್ವಾ ಬಾಕಿ ಐತಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಥ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಎಳಿತಾ ಉಂಟಲ್ಲ mbg ಅದು plus tension must be equal to 0. Actually we have written equation for free body diagram of this one. ಇದರ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ in this direction, mag sin theta in this direction. That must be net is equal to 0 because acceleration is 0. Uniform velocity ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. One equation. What is the free body diagram for this one? ಅದಕ್ಕೆ it is moving up, right? Tension minus mbg is equal to 0. That implies tension is equal to mbg. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ mag sin theta minus frictional force plus mbg is equal to 0. Substituting this tension here.
ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟೇ ಬರಿಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುದು. ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ MAG sin θ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ MBG ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದೇ ಬಂತು ಕೊನೆಗೆ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಉಂಟದು, ಎಫ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟಿ, ಸಾರಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ, ಎಫ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೂ ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ MBG. ಎಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡದ್ದು. ವಿ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. MA MB ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A is 10 kg, B ಇದು ಮಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 10. ಇದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. MAG sin θ minus this is written as mu into n minus MBG must be equal to 0. ಸರ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, cos θ MAG sin θ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು MA ಇದೆ MAG cos θ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ A ಓನ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಮೈನಸ್ MBG is equal to 0. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ G ಯ ಕತೆ ಮುಗೀತು, ಅದು ಹೋಯ್ತು. MA ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು? 10 into sin 30 minus 0.2 into coefficient of friction is 0.2. MA 10 cos 30 root 3 by 2 minus MB 0 5 minus ಇದು 2 ಆಯ್ತು, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಫುಲ್ಲು. root 3 is equal to MB can be taken as this. root 3 is 1.732, 4.3 ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ 4.2 something, implies MB is equal to 4.2, right? ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓವರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ 5 kg is at rest, resting on a horizontal surface, is connected by a cord and passing over a light frictionless pulley of a hanging block of 5 kg B. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.5. Tension in the cord is, yes, ಇದು 0.2. So tension in the cord is, sir, tension in the cord MG ಅಲ್ವಾ, ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ MG, ಅದು MG ಮೈನಸ್ MAನು ಇರ್ಬೋದು, MG ಪ್ಲಸ್ MAನು ಇರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ weight of this hanging block can move this. ಮೂವ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 5 kg B 5 kg A, ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. 0.2. ವೆದರ್ ದಿಸ್ 5 kg ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಅದಾಗ್ತದ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಆಗುದಾದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು MG 0.2 ಹೇಗೆ? 0.5 ಅಲ್ಲ? 0.5 ಅಲ್ಲ? ಎಸ್.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. Yes. 0.5. Yes. So ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವೆಯ್ಟ್, ಅದೇ ಇದನ್ನ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. If this force exceeds frictional force, then the system will move this in this direction. ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. Fs equal to mu into n, mu into mg. ಯಾವ mg? Ag, mag. Fs is equal to frictional force is equal to mu is 0.5, mass of A is 5, 5 into g. Is it 25 Newton? Now, the force which is putting it down, mg, emg, this mg is 50. Idu agtade 5 into 10, that is 50 Newton. That means this can overcome the friction. Maximum frictional force gintlu jaasti ide adu. So it can overcome the friction and can move the body. Hagadre motion ide, and it is possible only in this direction, right? ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅದು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಿ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾ ಬರಿತೇನೆ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ. ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ. For B, since the system is moving down with an acceleration A, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಬರಿಬೇಕು. MBA must be equal to mg minus tension. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಟೆನ್ಷನ್ is equal to mg minus ma ಬರಬೇಕು. mb ಸರಿಯಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಈಚೆದ ಅಂದ್ರೆ mg minus ma ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ರೈಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಆಯ್ತು, right? MAA is equal to tension minus Fs. Fs ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಉಂಟು, ಇನ್ನು ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. This is equation 1, this is equation 2. Now, if you add them, 1 plus 2 gives, tension ಆಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, MAA plus MBA is equal to left hand side ಆಯ್ತು, tension minus Fs minus tension MBB. So MBG minus Fs. Correct? Yes, sir. Yes, sir. So is this not total mass into acceleration is equal to net force? Alva? Net force. ನಾನು ಆಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, net force is equal to total mass into acceleration. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈನ್ ನಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್ ನಾಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ 5 plus 5 into A must be equal to net force. Net force mg is trying to pull the system, whereas frictional force is trying to stop the system. So net force is mbg minus Fs. ಇನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 5 plus 5 10 into A ಆಯ್ತಿದ್ದು is equal to MBG ಆವಾಗಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ 50, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ 25 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. acceleration is equal to 25 by 10, 2.5 meter per second square. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಆಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು. ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್?
ಒಂದೇ ಇದದು. ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈ ಎ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಎ ಅನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪುಟ್ ಎ ಹಿಯರ್, ಸಿ ವೆದರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಎರಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಉಂಟ ಇಲ್ಲಿ? 2.5 ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ? ಓ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಹಾಕುವ. ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕೀಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುವ. MAA 5 into 2.5 is equal to tension minus 25. ಇದು 12.5 plus 25. Tension is equal to 12.5 plus 25 means 37.5 Newton. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡುವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ MBA, that is 5 into 2.5. MBG 5 into 10 minus tension. Tension is equal to 50 minus 12.5. Same answer ಅಲ್ಲ? Yes, sir. Yeah, same ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, 37 ಇದು G ಅವ್ರು 9.8 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 23. A wooden box of mass 8 kg slides down an inclined plane of inclination 30 degree to the horizontal with a constant acceleration of 0.4 meter per second square. Yes, we will show it using a diagram. A wooden block of mass, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಟ್ ಮಾಡು. A wooden block of mass 8 kg slides down an inclined plane at an angle of 30 degree horizontal with an acceleration of 4 meter per second square. Okay, what is the force required? 0.4 meter per 0.4. second. Acceleration is equal to 0.4. ಕಣ್ಣೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. 0.4 meter per second square. What is the force of friction between the box and the inclined plane? Yes. What is the force of friction? Yes, friction ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Since it is moving downwards, mg sin theta should be stronger than the frictional force. What is the force of friction between the box and the inclined plane? Yes. Friction ಹೀಗಿರ್ತದೆ. And normal reaction ಹೀಗಿರ್ತದೆ, mg cos theta. ಇದು ಒಂದೇ ಬಾಡಿ ಇರುವುದು, so you can write directly formula. Since it is moving under acceleration like this, you can take that direction as positive. MA must be equal to mg sin theta ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಎಫ್. ಅವರಿಗೆ mg cos theta ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. MA minus mg sin theta, sorry, mg sin theta minus MA is equal to F, right? Yes, sir. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ mg sin theta minus MA is equal to F. That implies 8 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬಹುದು. 10 half minus 0.4. ಇದು ಆನ್ಸರ್. Yes, sir. Sir.
A 30 kg block rests on a rough horizontal surface. A force of 200 Newton is applied. A 30 kg block rests on a horizontal surface. A 200 Newton force is applied on the block. The block acquires a speed of 4 meter per second, starting from rest in 2 seconds. Okay. ಅದರಲ್ಲಿ acceleration ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ. We will apply time ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ v is equal to v naught plus at. 4 is equal to 0 plus a into 2. So a is equal to 2 meter per second square. It acquires a speed of 4 meter per second in 2 seconds, starting from rest. So acquires a acceleration of 2 meter per second square. In 2 seconds. What is the value of coefficient of friction? ಆಗದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಗದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ in this direction MA must be equal to 200, same direction, must minus F. Coefficient of friction ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you must take normal reaction. Normal reaction is always horizontal ಇದ್ರೆ mg cos 0 ಆಗ್ತದೆ. ಅದು inclined plane theta 0 ಇದು mg. So m is 30 kg, acceleration is 2, is equal to 200 minus mu into mg, because f is mu into n, mu into mg. ಇದು 60 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರುವ. 200 minus 60 is equal to mu into 30, m cancel ಆಗ್ತಿತ್ತು, into 10. What is mu? Mu is equal to 140 by 300. 150 ಆಗ್ತಿದ್ರೆ 0.5 ಹತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದಾಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. If it is 150 ಅಲ್ವಾ, 1/2 0.47. Okay. 25. A car having a mass of 1000 kg is moving with a speed of 30 meter per second. Brakes are applied to bring the car to rest. If the frictional force between the tires and the road is 500 Newton, the car will come to rest in. This is the problem, actually. Adರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. A car moving with a car of mass so much, moving with the speed of 30 meter per second, brakes are applied. Okay. First acceleration ನೋಡಬೇಕು. ಆವಾಗ acceleration okay. ಆಗಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. You have to bring the car to rest with the moving 30 meter per second. Yes. F equal to ma first. By illa frictional force undalla. Net force is frictional force itself is bringing it to rest, right? F equal to adannu friction force rest ಗೆ ತರೋದು. Mass 1000 into acceleration 5000 into acceleration. ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. When you apply the brake, friction between the vehicle and the road gives the force to stop it. So A is 5 meter per second square. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ V is equal to V naught plus AT. It was moving at 30 meter per second. Final velocity should be 0. ಅದು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು 5. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು -5 ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲರ ಟೈಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir.
ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರ. The pulleys and strings shown in the figure are smooth and of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, angle theta should be component ತೆಗೆದು ಆಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ 2 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So this is pulling the whole system to downwards. ಕೆಳಗೆ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ. Whereas the tension on these 2 strings is mg because small masses are hanging over this. This is mg. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್. This is mg. This is the tension. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ tension. And this tension is written without considering this. Root 2m ಅನ್ನು consider ಮಾಡದೆ. So if there was no root 2m, these 2 tensions would have brought this point up. But ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. So get the components. ಇಲ್ಲಿ theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು. They have given theta. So ಅದನ್ನ components ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. So this is a horizontal line. This is a vertical line. This is theta. Agar idu theta, they should make equal angles. So namige ಈಗ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ 2t cos theta. Am I right? And t sin theta will get cancelled. ಇದು cancel ಆಗ್ತದೆ. 2t cos theta must balance root 2m g. ಅವ್ರಿಗೀಗ and tension is mg. ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 tension ಅದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಇರುವ 2 masses ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೆನ್ಷನ್. 2 mg cos theta root 2 mg. 45 Yes, sir. Yes, sir. ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದ, ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅದು ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ರೈಟ್? Yes, sir. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅದು ಕೂಡ. But weight will try to pull it down, but the frictional force should handle it. Frictional force must be balanced by, weight should be balanced by frictional force. Mu into n must be equal to mg. Mu into normal reaction illi 10 Newton. It is not mg. ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್. mg ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ. mu is 0.2, weight of the block is, weight ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, that means you have to calculate full mg, m ಅಲ್ಲ. mu into mu ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟದು 0.2 into 10. So mg is 2 Newton. Yes. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. An insect crawls up a hemispherical surface very slowly. The coefficient of friction between the insect and the surface is 1/3. And if the line joining the center and the adella kottidare, alpha is the vertical angle. Okay, the maximum possible value of alpha is. Adu idu same as you are sitting in a bench and somebody is lifting it like this. What is the maximum angle to which you may be lifted? That is the highest mg sin theta must be balanced by the friction. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಯರ್ ಹೌ ಡು ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಆಂಗಲ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೆಮಿಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್.
ಆಗ ಅದರ mg sin theta goes on increasing as it crawls up. So it is a hemispherical surface. So if I can draw it like this, illiде, and I will continue like this. Then continue ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. And you know that when the insect is here, definitely its mg is vertically down. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ನಾನು ತರದೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. You have to bring that alpha to the point where you are working with, because you have to get the components. So now ಇದನ್ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. The component which is pulling it downwards and component which gives the normal reaction. ಈಗ ಇಂಥದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಲೆ ಆಗಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಆರಾಮ, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಾಲು ಎರಡು ಕೈ, ಮಗು ಹೋದಾಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಕೆಲವು ಊರಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ದೇಹವನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಈಜಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ mg sin theta keeps on increasing as you move up. The component ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು? The force which pulls you down is this one, mg ಅನ್ನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. Force which gives you weight ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ weight ಅನ್ನ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಒತ್ತಿಡಿಯುವ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಬಂತು ನೋಡಿ, mg sin alpha tries to pull you as you go up. Alpha goes on increasing, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ. mg cos alpha will try to press you towards the ground, which gives a normal reaction. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. Because now full mg will bring you down. No force is in the normal reaction. ಗೋಡೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ ಈಗ. So now we are here, we have to take the component. ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ 1/3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ, ಅಂದ್ರೆ mg sin theta must be controlled by the frictional force. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನಾವು ಮೇಲೆ 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 ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಈಗ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಂತ ಬರ್ದದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದೇ ಬರಿತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂತ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಫಾನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. mg sin alpha will try to pull you down, mg cos alpha will press you to the ground. ಅದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರೆ ಫುಲ್ mg ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಆಲ್ಫಾ would have been 0, ಫುಲ್ mg ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಶೇಕಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಫುಲ್ ಶೇಕಿ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, fs should be controlled by mg sin alpha. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ, mu into n is equal to mg sin alpha. Mu into mg cos alpha must be equal to mg sin alpha. mg gets cancelled. Coefficient of friction is 1/3 is equal to tan alpha. Answer ready. Tan alpha is equal to 1/3. Cot alpha equal to 3 ಆಗ್ತದೆ. Cosecant alpha equal to 3 ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, cot alpha equal to ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? Yes. Okay. 29. Okay. Right. Free body diagram ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 3 masses are hanging on a string over a pulley as shown in the figure. What is the tension in the string connecting B and C? ಇಲ್ಲಿ B and C and connect. We will draw a new diagram. ಈಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. 2 kg, all 2 kg. So ತಲೆ ಬಿಸಿ ಹೋಯ್ತು. MA and this is here MB.
and MC. What is the tension here? Whether this is a lift moving up or lift moving down, ಈ ಸೈಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. Definitely this is 2 kg, 2 kg. Definitely this will go down. ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. Am I right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 2 kg ಅಲ್ಲ. This should go up. So ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬರೆದು ಬಿಡುವ. Yes, this weight MAG will try to pull it down. ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರುನು ಈ weight ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾ ಹೋಗುದು. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಮ್ಮ ದರ ದರ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಮ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಮದರ್, ಅದು ಮದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ T, ಓಕೆ, ಇದನ್ನು T ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This tension should be like this, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಟೋಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಟೋಟಲ್ MB plus MC into G, MB plus MC into G. ಈ ಮಧ್ಯದ ಥ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೆನ್ಷನ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ MG minus MA, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ MC ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ MCG minus MCA, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್. ಅದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ರಾಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಕೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ವೆಯ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಬೀಳುದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ, ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬರೆದ್ರು ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, MB plus MC ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ನಾನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ MA plus MB plus MC into A ಫುಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ A, MB plus MC into G, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇದು ಒಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, A ಗೆ ಒಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು, MAG. ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬರಿಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಾದ್ರೆ T is in the direction of A, so MA is equal to T minus MAG. ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯುವಾಗ T opposite ಉಂಟು, A is in the direction of MB plus MC, MB plus MC into G minus T is equal to MA. MA ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. T opposite ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ MAA, ರೈಟ್? ಇದು ಎಂತಾಯ್ತು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ M ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಲ್ಲ. MB plus MC into A, ಇಲ್ಲಿ MAA. Total mass into acceleration is equal to, ಇಲ್ಲಿ MAA is moving like this, but MAG is moving down. Tension same direction as motion. So ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. That implies when I add it, tension gets cancelled. MAA plus ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, A ಒಟ್ಟಿಗಿರುದು. ಸೊ MA plus MB plus MC into A is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, MB plus MC,
ಯಾವ್ದು ಪ್ಲಸ್ mv plus mc into g minus mag. L 2. So if I substitute here, 6a is equal to 4g minus 2g. 6a is equal to 40 minus 20. ಒಂದಾಯ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ನೋ ಸರ್. No, sir. ಎ is ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into g minus 20/6. 2 into 40/6. 13.33. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. Okay. 30. A block of mass m and a block b of mass 2, mass of 2m, m and 2m are placed on a fixed triangular wedge by means of a massless inextensible strings and a frictionless pulley as shown in the figure. The wedge is inclined 45-degree horizontal both sides. Coefficient of friction between the block A and the wedge is 2/3. A and the wedge is 2/3. And B and the wedge is 1/3. And the blocks A and B are released from rest. Okay, ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು. Acceleration of A will be. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೆದರ್ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲಿ. ಬೆಟರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ನೆಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. So here is pulley like this strings. This is m, this is 2m, and this is AB. Okay. Here coefficient of friction is 2/3. Here coefficient of friction is 1/3. ಇದೊಂದು ಸೇಮ್ ಉಂಟು 45. Acceleration of A is ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ 2m ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್? ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಫೋರ್ಸಸ್? ಸಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೂ ಹೀಗೆ mg sin θ, ಇದು 2mg sin θ, ಅದು ಹೇಗೂ ಹೀಗೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ is like this, opposite to the direction of motion. Friction 1 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. This friction is like this because it is also opposite to the direction of motion. Acceleration direction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು.
This friction is in this direction F2 and this friction is this direction. Okay. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಲ್ಟ ಹೋದ್ರೆ ಎಂ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಟು ಎಂ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 mg ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಎಂ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 2 mg ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಉಲ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? Yes, sir. ಹಾಗಿದ್ರೆ driving force, the force which tries to move the system will be either mg sin theta minus 2 mg sin theta minus mg sin theta ಅಥವಾ mg sin theta minus 2 mg sin theta. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 2 mg sin theta minus mg sin theta, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ mg sin theta minus 2 mg sin theta, ರೈಟ್? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇದೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, frictions will definitely add. Now let us see whether the forces will try to overcome the friction or not. Now net force agbekaddu is equal to net force which will try to move is equal to actually mg sin theta minus 2 mg sin theta. ಇದು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಥೀಟಾ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಉಲ್ಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mg sin theta. ಅಲ್ಲ ಎಸ್ mg sin theta. ಇಲ್ಲಿ 2m ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mg by root 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yeah. Now frictional force which will hold the body, total frictional force. Total frictional force is F1 plus F2 mu1 into N1 plus mu2 into N2, that is equal to mu1 into mg cos theta plus mu2 into 2mg cos theta. Net frictional force is equal to mu1 is 2 by 3 mg cos theta by root 2 plus mu2 1 by 3 mg cos theta 1 by root 2. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 root 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 2 plus 1 3 ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ ಉಂಟಲ್ಲ? ತಪ್ಪಿದ? ಎಂತಾಯ್ತು? 1 by 3 mg cos theta 3 by 3 ಸರಿ ಉಂಟಲ್ಲ? Yes, sir. That means mg by root 2, correct? Yes, sir. What is the conclusion? ತಪ್ಪಿದ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. Net force values ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. 2 by 3 a and wedge is 2 by 3, b and wedge is 1 by 3. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. 2 mg sin theta 2 mg by root 2 minus mg by root 2. ಅದು mg by root 2. What about frictional force? mu1 into n1. mu1 is m1g cos 45 1 by 3. ಸರಿ ಉಂಟು. What is the meaning now? Net force is equal to net frictional force. So no motion, right? Acceleration Yes. is 0. No motion ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು acceleration is 0 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೆಟರ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ 0, ರೈಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ this frictional force was less, what would have been done here? ಇದು mg ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬಂತು ಅಂತ, ಸಾರಿ mg/5 ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ mg/√2 ಮೈನಸ್ mg/5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ma ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು acceleration. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. ಎಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್. ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, a truck is moving on a frictionless surface with a velocity of 10 meters per second. A leak occurs in the water tank of the truck at a rate of 2 kg per second. What is the speed of the truck after 50 seconds if the mass of the truck is 100 kg and mass of the truck is 100 kg and mass of water in the truck is initially 100 kg? It's a little different. A truck is moving in a frictionless, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 10 meters per second. Leak occurs at that water tank of the truck at a rate of 2 kg per second. What is the speed of the truck after 50 seconds if the mass of the truck is 100 kg and mass of water in the truck initially was 100 kg? So initial mass ಆಗ mass of the truck plus mass of water ಆಯ್ತು. Initial mass, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ನಾವು ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ma ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ m ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು dv/dt ಅಂತ ಬರೆಯುದು ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಾಕೆಟ್ ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ m ಇಂಟು dv/dt ಪ್ಲಸ್ v ಇಂಟು dm/dt ಹೀಗಾಗ್ಬೇಕು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್. But in usual cases, we say that there is no change in mass. E part ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ತಕೊಂಡು m dv/dt F equal ma ಅಂತ ಬರೆಯುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, v into dm/dt ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ there is a change in mass. Initial mass of the truck 200 kg ಆಯ್ತು. What is the speed of the truck after 50 seconds if the mass of the truck is 100 kg and mass of water in the truck is initially 100 kg? 2 kg per second ನಾಗೆ ನೀರು ಹೋದ್ರೆ after 50 seconds mass lost ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? is equal to 50 into 2 kgs per second, right? In 1 second 2 kg. After 50 seconds how much mass is lost? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100 kg. Am I right? Yes, sir. So mass, final mass ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Final mass is equal to 100 kg, right? ನೀರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. ಇನ್ನೆಂತ ಮಾಡುದು? After 50 seconds, if the mass of the truck is 100 kg and mass of water in the tank is initially, so we want ಏನೀಗ find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the truck is moving in a leak occurs so much. What is the speed of the truck? Yes. What is the speed of the truck after 50 seconds? ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 50 meters per second ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 50 meters per second ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಇದಾಗುವಾಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 50 seconds ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಮಾಸ್ 100 ಆಯ್ತು. ನಾವ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಕ್ F equal to ma. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುದಿಲ್ಲ ಎಂತವಾ. F is equal to
m into dv by dt, v into dm by dt is 100, dv by dt is a, So V is equal to V naught plus 80 ಮಾಡಿಕ v is equal to v naught plus 80 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಸಿಗೆ ಹಾಕುದು ನಾವು. ಅದೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಸ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ. Now, because of change in mass, what is the force acting on the truck anta nodidre, F is equal to, first part tekondre, if F is equal to V dm by dt, first velocity 10 alva. So, dm by dt is 2 kgs per second. Right? ಆವಾಗ ನಮಗೆ acceleration ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. First case ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡ್ರೆ in beginning to till end, mass is changing at a rate of 2 kg per second. So ಅದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ತಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, F is equal to V dm by dt, that is equal to V first velocity 10, dm by dt is how much? Dm by dt is 2. So F is equal to 20, equate it to initial mass and acceleration. Aga acceleration siktala. 20 is equal to, initial mass is 200, right? Acceleration is A. A is equal to 1 by 10 meter per second square. Artha aita? You can find out acceleration in the initial case. Ado acceleration hage irtade amele 2 kgs per second. F is equal to V dm by dt. V is 10 initially, and at that time mass is rate of change of mass was 10 and velocity was 2 meter. Velocity was 10 meter per second, rate of change of mass was 2 kg per second. So initial force is 20 Newton. Our 20 Newton must be equal to at that time mass into acceleration. So acceleration we got it, right? Now, once you get acceleration, ಈಗ ಹಾಕಬಹುದು V equal to V naught plus 80. ಈ acceleration ಅಲ್ಲಿ V is equal to V naught plus 80. V is final velocity, initially 10 meter per second, right? V naught plus acceleration is 1 by 10 after ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದವರು 50 seconds. V is equal to this is 15. ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. V naught is 10 plus A T 50. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 20 ಇರುದು. ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 15 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 20 ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ದಿವಸ ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಡೌಟ್. V equal V naught plus 80, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅದೇ ಇನ್ನು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ initial conditions in the, you have to get the acceleration and then
apply that acceleration after t seconds. Yes. Right. 32. One sorry. Only diagram illala. A block of mass 100 kg rests on another block. Oh, it mostly repeat agide. It is somewhere here. Next birthday. A block of mass 100 kg rests on. ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ diagram ಹಾಕಿ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. I have forgotten to remove it. Block of mass 100 kg rests on. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟದು. A block of mass 100 kg rests on another block B of mass 200 kg and is tied. Yes, illide. We will work it out later. The next birthday. 30. Yes. Yes, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡು. 3 blocks of mass 10 kg, 20 kg, idagadde problem, are connected by strings on a smooth horizontal table as shown in the diagram. Then it is pulled with a force of 60 Newton and the acceleration of the system, tension T1, T2, all find out ಮಾಡಬೇಕು. Yes. Now, 60 Newton is equal to total mass 10 plus 20 plus 30 into acceleration. So A is equal to 1 meter per second square. So what is T2? T2 is equal to ಎರಡು mass ಬೇಕು, m1 plus m2 into A, that is equal to m1 is 10. Yeah, order ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟದು 10. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದು ಬಿಡುವ. 10, 20, 30. T2 is yes, 10 plus 20 into A, 30 meter per second square. Sorry, 30 Newton. Answer illa. T1 is equal to, it is only m1 into A, 10 Newton. First one, Yes, sir. Yeah. Yes. 34. A block A of mass 7 kg is placed on a frictionless table and thread is tied to it over a pulley, carries a mass B of mass 3 kg, and the acceleration of the system and tension in the string are, okay, A of mass 7 kg. ಆಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, acceleration ಎಲ್ಲಿಯೂ 0 ಇಲ್ಲ answer. So there should be some acceleration. ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. So this should pull it like this, mb into g, and the friction should be in this direction, F. So direct formula ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ, tension ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು tension ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Tension in the string are T. So for B, free body diagram and the forces are, since it is moving downwards, mbg minus mbg minus tension is equal to mba. It is moving down. For A is moving right side, so tension should be greater, minus frictional force is equal to MAA. Tension minus frictional force should be equal to mass of A into acceleration of A. So if you add it, what you will get? MBG minus tension plus tension minus F is equal to MB plus MA into A. What is the acceleration of the system? MB is 3 kg into 10 minus frictional force is mu into N. Friction less alla 0. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತದೆ. Is equal to MB plus MA 10 into A. A is 3, right? Yes, sir. And what is tension?
ಟೆನ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಗೆ. MBG is 3 into 10 minus tension is equal to 3 into 3. So that implies tension is equal to 30 minus 9, 21. 1. First one. ಇದು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. 2 masses 5 kg and 4.8 kg. 5, 4.8. Hanging on a frictionless pulley. What is the acceleration of the masses when they are free to move? Yes. ಈಗ tension ಬೇಡ. M2G tension M1G. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀದಾದ್ರೆ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ? 4.8 and 5 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ acceleration should be like this. ಆವಾಗ M1G minus M2G is equal to M1 plus M2 into acceleration. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. 5 ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಳಿಬೇಕು 5 kg. M2G ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. M1G minus M2G must be equal to M1 plus M2 into A. ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ. M1G minus M2G, that means 5 minus 4.8 into 10 must be equal to 5 plus 4.8 into acceleration A. This is 0.2 into 10, 2 divided by 9.8 is equal to A. 10 ಆಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ಇದು 0.2 ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. Right? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. A block of 5 kg is kept on the floor. The coefficient of static friction is 0.5. If a force of 2.5 Newton is applied on the block, as shown in the figure, what is the frictional force between the block and the floor? First, ನಾವು ಏನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ is equal to mu into n. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. mu is given, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ is mu into ಇದು mg ಆಗತ್ತೆ. m is 5, g is 10, so this becomes 25 Newton. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 25 Newton ವರೆಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ Fs maximum is greater than the applied force, you can apply up to 25 Newton. 25 Newton ವರೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ 2.5 Newton ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 2.5 ಅಷ್ಟೇ ಬರುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 25, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Got it? Hello? Conclusion? ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ, ಅದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 25 Newton. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು 25 Newton ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀವು 1 Newton ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ 1 Newton. ನೀವು 2 Newton ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 2 Newton. ನೀವು 10 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 10. ನೀವು 25 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 25. ನೀವು 26 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 2.5 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. 2.5 ವರೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಇದಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. 25 is the maximum one. 37. On a horizontal surface, a truck, a block, surface of a truck, a block of mass, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲಾಗೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿದೆ.
ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಿಡಿಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. 37ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ. 2 ಸಲ ಬರ್ತದೆ. horizontal surface a truck. 30th problem. ಯಾವುದು? Sir, ಹಾ, 30th. ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. 30th problem. 30th ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಡೌಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಉಳಿದವರು on the horizontal surface of a truck, a block of mass 1 kg is placed. If the truck is accelerating at the rate of 5 meter per second square, then that is then what is the acceleration and frictional force on the block? Yeah, whenever suppose you leave 2 objects from the surface of the earth, certain height from the surface of the earth, you know that both will acquire the same acceleration, but force is different. In order to have same acceleration, force on this will be more, force on this will be less, because its mass is less. So that acceleration is same. So acceleration is F by m. That is constant. More mass will experience more force, and less mass will experience less force. Force is different on elephant and force compared to the force on feather. If you leave elephant and feather in the absence of atmosphere, both will reach the ground at the same time. That's what Galileo said. It is true also in the absence of atmosphere, because the feather will experience more thrust from the air since it is very light. So force is different since mass is different, but acceleration is same. Same problem here. So there is a truck, and truck is accelerating at how much? 5 meter per second square. Illi on the wheel weight. 5 meter per second square, and there is a object on the truck, and its mass is 1 kg. A 1 kg kept on the, and this mu is 0.6. That is a coefficient of friction, and the acceleration of the mass can be taken as 5 meter per second square. There is no problem with the acceleration. All will have the same acceleration, but force on the truck and force on the mass will be different. So now, as a reaction to the force, because as you when you sit on the seat of a bus, as the bus moves forward, as the engine of the bus takes the bus forward, you will experience a reaction backwards. So there is a force acting on it in this direction. Reactional force, what I call. And that reactional force, F is equal. It is not same as the force acting on the truck. But in order to have the same acceleration, this will experience a little force. That force is equal to m into a. That is mass 1 kg, but same acceleration 5 as the truck. So 5 Newton force, which is in the backward direction. And that will try to drag the mass backwards. ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಲ್ ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.6. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ 5 Newton. ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಸೇಮ್ acceleration. Now there is if the truck is accelerating, what is the acceleration and frictional force on the block? Okay, ಈಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್, ನಾವು ನಿನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರು. ಈಗ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 5 Newton ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ is mu into n, mu into mg, that is equal to mu is 0.6, mass of the block is 1 kg, and g is 10, so it is 6 Newton, right? Since Fs maximum is still more than the applied force, andre friction is still having the capability of holding the frictional force. Hagadre, what is the amount of friction you can expect? So frictional force is less than this maximum static friction.
So it is 5 Newton. Am I right? Block is not moving because this force will not be able to move the block at all. ಇನ್ನು 6 Newton ವರೆಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಟು 6 Newton. ಸೊ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಸ್, ಈಗ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ 0.4 ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, frictional force would have been 4 Newton maximum, and you have applied a force which is more than 4. So 5 minus 4 equal to MA. Mugital. F minus Fs is equal to MA. Okay. 38. On the horizontal surface of a truck of coefficient of friction 0.5, a block of 2 kg is placed. So here on the truck ಇದೆ, and here is its ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಲ್ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ is 0.5, there is a block placed and its mass is 2 kg, and the truck is accelerating at 10 meter per second square. So first part same ಬರ್ತದೆ. So there is a frictional reactional force on this. F is equal to MA, that is 2 into 10. So there is 20 Newton force ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಳಿತಾ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ it is as if we are saying some block 2 kg is pulled backwards in a truck with a force of 20 Newton. ಅಷ್ಟೇ. After how long time the block would fall out of the truck if it is placed 5 meter from the rear end? So this is 5 meter. ಟ್ರಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, this is pulled away. ಈಗ ನಾವು ಒಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು we will take the inside part of the truck as a world. ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದೇ, ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಇದು ಹಿಂದೆ 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 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಸಾಕ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? mu into n mu into mg, that is equal to 0.5 into mass into g, 10. So that comes to the 10 Newton ಆಯ್ತು. So definitely that force is strong enough to move it. But ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು 10 Newton ಅನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ F minus Fs or static frictional force, that is equal to MA. This is MA effective A. EA ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೂ ಬಿತ್ತು, ಈಗ ಟ್ರಕ್ ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಕ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಕ್ಕಿನ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಬ್ಲಾಕಿನ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಸ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್, ಅದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಕ್ಕಿನೊಳಗಿಂದಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ force is 20 because of the forward force of the truck, and frictional force is 10, and mass of the object is 2, and what is the effective acceleration? You will get it. So effective acceleration is 10 ಆಯ್ತು 5 meter per second square ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂದೆ 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 ಬರ್ತದೆ ಟ್ರಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 5 meter ಬೇಕು ಇದು ಬಂದು ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ 5 meter ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ how a long time the block would fall off the truck if it is placed at a distance of 5 meter from the rear end of the truck. So ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 5 meter ಹೋಗುವ ಟೈಮ್ x equal to v naught t plus half a t square. X is 5 meter, initial velocity 0 because it's to start from rest, plus half a is 5 t square, right? X equal to v naught t plus rectal alla half a t square, it's 10 to t is equal to root 2 yeah.
ಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಟ್ರಕ್ ವುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ. ಹೌ ಮಚ್ ಟ್ರಕ್ ವುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಟ್ರಕ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಆಗ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಟ್ರಕ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಟ್ರಕ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದವ್ರು ಎಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟ್ರಕ್ ವುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಕ್ ಅದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ distance traveled by truck of corresponding to a third person outside with respect to outside person. With respect to person inside ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಗ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ acceleration of the truck ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಟ್ರಕ್ಕಿನ acceleration 10 meter per second square. So ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? x equal to, suppose the truck starts from rest, right? If the truck is accelerating at a rate of 10, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗ. ಅದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. V0t plus half a t square x equal to 0 plus half a t square 2 ಆಯ್ತು. x equal to 10 meter. So truck would travel 10 meters. Right? With respect to outside person, how much block will travel? Distance traveled by the block with respect to outside person. Distance traveled by block. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಮೀಟರ್ ಅದು ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ? ಟ್ರಕ್ಕಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ 5 ಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 5 meters. Am I right? Yes, sir. ಟ್ರಕ್ನ ಜೊತೆ 10 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬೀಳುವಾಗ ಅದು ಹಿಂದೆ 5 ಮೀಟರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5 meters backwards. 5 meter forward, sorry. Right. Yes. 39. A block of 5 kg is placed on a horizontal plane. The coefficient of static and kinetic friction between the block and the surface are 0.5 and 0.3 respectively. A force of 100 Newton is applied as shown in the figure. What is the acceleration of the block? Direction ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ acceleration of the block ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುದು, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100 cos 30, 100 √3/2 Newton. This is the force which is acting in the forward direction. What is the vertical component? 100 sin 30. That is called 50 Newton. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯುವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಅಪ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಳಿತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಆಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ. ಆಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಮೇಲೆ. ಅದು ಲೆಗ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೌನ್, ಸಪೋಸ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಯು ಡೌನ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವೆಯ್ಟ್. ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಫೋರ್ಸ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಪುಲ್ ಎ ರೋಲರ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೋಲರ್ ಅನ್ನ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೋಲರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುದು. ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅನದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಇದೇ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ mg ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ mg ಮೈನಸ್ f cos ಥೀಟಾ, f sin ಥೀಟಾ ಬರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್.
ಸೊ this is f sin theta bantala. So normal reaction is like this. Normal reaction is mg minus f sin theta bantu. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ f is equal to mu into n. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಾಗ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ, one component makes it to move forward, another component pushes it to the ground. So ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ components. So if this is the force with which you are pushing it to the ground at an angle theta, then f cos theta, of course, it makes it to move on the ground. f sin theta pushes it on the ground. ನಮ್ದು weight ಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ mg ಗೆ f sin theta ಸೇರ್ಕೊಂತು, ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, f is equal to mu into n. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್, ರೈಟ್? Yes, sir. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೆಟರ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುದು, ಅದು ಆ ತರದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ 100 Newton ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ f equal to f minus fs ಆಗ್ಬೇಕೀಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Force which is used to move the block along the horizontal minus frictional force, that is equal to ma. F minus fs is equal to ma. ಅಲ್ಲ fk, kinetic friction. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಎರಡೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ fs maximum is equal to mu into n. fs maximum is equal to mu is 0.5, static frictional coefficient 0.5 into ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಅದೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದು? ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು 50 ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು mg ಮೈನಸ್ n sin theta, ಅಲ್ಲ f sin theta, ಸಾರಿ, mg ಮೈನಸ್ f sin theta, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. mg ಮೈನಸ್ f sin theta, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. mg ವೆಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ f sin theta, mg ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಉಂಟಿದು. ಸೊ ಆಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5 mg ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪದು? mg 5 into 10 ಮೈನಸ್ f sin theta 50 ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 50. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 0, ರೈಟ್? ಅದು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಟಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಗೇನಾಯ್ತು? ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಕೆ. ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟದು? 100 Newton cos theta, 100 √3/2 ಮೈನಸ್ 0. ಈಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 100 √3/2. 100 √3/2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಒಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕಾದ್ದು 100 √3/2 ಮೈನಸ್ ಇದು 0 ಅಲ್ಲ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕೀಗ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ μk into n. ಅದೆಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, μk into ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್.
is equal to MA. 50 root 3. Mu K is just mu K 0.3. Normal reaction. ಅದು ಇದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು mg minus f sin theta. ಈಗಲೂ ಅದು ಇರ್ತದಲ್ಲ. is equal to MA. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇದು ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುದು. ಸೊ 50 root 3 minus 0.3 into mg ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ. 50 ಮೈನಸ್ f sin theta. ಇದು ಪುನಃ 0 ಬರುದಲ್ಲ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 0ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? MA ಅದನ್ನು ಇರ್ಲಿ. MA 50 root 3 is equal to mass 5 kg into A. 10 root 3 Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 10 root 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ? ಓ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಅದೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ. 10 root 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ Fx ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು Fs ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೆದರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಇದು ಯಾವುದು ಮೂವ್ ದ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಈ 10 root 3/2 ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, 10 root 3/2 ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು? ಸರಿಯಾ? ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ Fs ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ 100 root 3/2. 100 root 3/2 ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 ಆಯ್ತು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ Fs ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ದು ಮಾತ್ರ 0.3 ಆಗ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ನೀವು 0.3 ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹೋಪ್ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್. ಅದು Fs ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂತಾದ್ರೆ 0 ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ Fs ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ and 10 root 3/2 whatever the force we are applying in the horizontal component, if that is more, if this is more and this is less, then F minus kinetic friction ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕುದಲ್ಲ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೇ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ Fs maximum is equal to some ಒಂದು 1 Newton ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, that is greater than 10 root 3/2. ಅವಾಗ -1 ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೀವು K into N ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ 0ನೇ ಬಂತು. ಅದು ಅಬ್ವಿಯಸ್, ಇದು ಬರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. 0 ಇದು 0 ಆದ್ರೆ ಅದು 0 ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದೇನದು, ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಗೋ ದ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲಿಂತದ್ದು? ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್? ಎಷ್ಟು ನೀವು F ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಮೂವ್? ಮ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If it shouldn't move, then the force which is applied here, that is F cos 60,
should just balance the frictional force. The static friction and balance ಮಾಡಬೇಕು. And its component here is pushing it like this, F sin 60. ಅಲ್ವಾ? ನಾವು apply ಮಾಡಿದ component, F component here should balance the static frictional force. ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಮೂವ್ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ F cos 60 minus static frictional force must be equal to 0. Andre F cos 60 must be equal to static frictional force mu into N F cos 60 is equal to mu into normal reaction ಮಾತ್ರ ಈಗ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು mg and another is this one, mg plus F sin 60. F by 2 is equal to mu is 1 by 2 root 3 into mg root 3 into 10 root 3 kg ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ plus F sin 60 F root 3 by 2. root 3 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ರೂಟ್ 3 ಇಲ್ಲಿಂದ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ F by 2 is equal to 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, F is equal to 10 plus F by 2. That implies F minus F by 2 is equal to 10. F by 2 is equal to 10. F is equal to 20. 20 ನ್ಯೂಟನ್ ವರೆಗೆ F ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಗ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದು this is 10 totally. I mean 20, right? Any doubt? No, sir. No, sir. Yes. 45. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಅದೊಂದು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತದು. ಇದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದರೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ. Yes, here we are. Correct ಅಲ್ಲ? Yes. A block of mass 10 kg is kept on a fixed rough inclined plane. Angle of inclination is 30 degrees. Okay. Frictional force acting on the block is, take G is equal to bracket vehicle. Block is 10 kg, is kept on an inclined plane on a fixed rough point to 0.8. mg sin theta is pulling it down. ಎಂತ ಬೇಕಂತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್. ಎಸ್. ಈಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ mg sin theta ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್, ಆಗದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ mg sin theta? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ m is 10, g is 10, sin theta is 30, sin 30 half. So that comes to 50 Newton. What about Fs maximum? Fs maximum is equal to mu into normal reaction. Fs maximum is equal to mu into mg cos theta. Fs maximum is equal to 0.8 into m into g into root 3 by 2. So that comes to 10 into 0.88 ಆಯ್ತು, 40 root 3. 40 root 3 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ Fs maximum is greater than the force which tries to drive it. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. am I right? Because it can grow up to 40 root 3. ಇನ್ನು 50 ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ is only 50. am I right? Yes, sir. Yes. ಇನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಎಸ್. 41. Shall we move? Yes, sir.
Right. So ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ what is the acceleration of the block? A constant force F is equal to half of the hanging weight M2. ಇಲ್ಲಿದೆ half of the hanging weight M2 ಅಂದ್ರೆ M2G by 2 ಆಗ್ತದೆ ಇದು. A constant force F equal to half of the hanging weight M2 acts on the block of mass M1 placed in the smooth surface as shown. Smooth surface, no friction. What is the acceleration of the block? Okay, very easy. ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಫೋರ್ಸ್ F minus M2G must be equal to total mass into acceleration. Remember, M1 plus M2 into A, because all of them should move with the acceleration A like this. Our expectation prakara. Isn't that correct alla? Yes, sir. F ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಾರ್ M1 ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ F minus T is equal to M1A, ಸರಿಯಾ? ಫಾರ್ M2 ಯಾಕಂದ್ರೆ F in the direction of A ಇದೆ and whereas weight opposite to the direction of A ಇದೆ, so M2A ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ M2A minus M2A is equal to T minus M2G, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೆನ್ಷನ್ A ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, T minus M2G. ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get this equation, correct? F minus M2G is equal to M1 plus M2 into A, correct ಅಲ್ಲ? F is M1G by 2, ಅಲ್ಲ M2G by 2, half of the hanging force. M2G by 2 minus M2G is equal to ಅವರಿಗೆ M1 plus M2 into A ಹಾಗೆ ಬೇಕು, because they want acceleration. This is ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Even if you apply a force like this, it is moving downwards. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು minus M2G by 2 is equal to M1 plus M2 into A. So what is acceleration? ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ. That implies A is equal to minus M2G divided by M1 plus M2. Minus sign has come because we have assumed the opposite direction ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ? M2G divided by 2 into ಅಲ್ಲ 2 into M1 plus M2 ಇದಾ? Yes, sir. ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ. ಎಸ್, ನಮಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಬಂತ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42. ಇದು ಮಾಡಿದೇವಾ ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡು. ಪಾಯಿಂಟ್ 2. Two blocks are connected over a two friction assembly. The block A is 10 kg. Friction coefficient is 0.2. Block A slides down the inclined plane with a constant speed. Okay, ಆಗ friction ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. If it slides down with uniform velocity, then ಹಾಗಾಗಿ acceleration ಇಲ್ಲ. Uniformly A is equal to 0. Then the mass of block B is as such. So this is MB into G. ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್, ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಉಂಟಾ? ಹೌದು. 21st ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಒಮ್ಮೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? mg sin θ, ರೈಟ್?
ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. mg sin theta ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ mag sin theta ಮೈನಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ mbg is equal to net mass into ಯಾವುದು ma plus mb into ಇದು 0 ಆಗ್ತದೆ acceleration. This part is 0 because it is moving with the uniform velocity. For uniform velocity a is 0. So 0 ಆಯ್ತದು. mag sin theta fast ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ma is 10, g is 10, sin 30 half, minus frictional force. Frictional force is mu into n, mu into mag cos theta, minus mbg, mb ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, into 10 is equal to 0. This is a 50 minus mu is a 0.2, ma that is 10 into 10 into root 3 by 2 minus 10 mb. 0, 50 minus ಇದು 2 ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಇದು 0.2 10 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 10 root 3 is equal to 10 mb. minus 10 into 1.7 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ. ಇದು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. 5 minus root 3. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅದು ಬರೆಯುವಾಗ 4.3 ಅಂತಲ್ಲ, 5 minus 1.732 ಅದು 3.3. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂತ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು. 43. 2 blocks of masses 50 kg, 30 kg are connected by a massless string over a tight frictionless pulley and rest on 2 smooth inclined planes at 30 degree, 60 degree respectively. If the system is released from rest, then the time taken by the 30 kg block to reach to the ground, ಅಲ್ಲಿ 6 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಎಂತದಿಲ್ಲ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಆಯ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬಹುದು ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ mg sin theta is like this. This mg sin theta is like this. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು 1 2 ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡುವ. 1 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 2. ಸೊ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು, 6 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. m2g sin theta ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ m1g sin theta, ಟೆನ್ಷನ್ ಗಿನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದೆ ಈ ಸಲ, is equal to m1 plus m2 into a. am I right? ಬೇರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಗಿಕ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್. sin theta 1 theta 2 ಹಾಕ್ಬೇಕು. theta 2 theta 1, this is theta 1 and this is theta 2. m2g sin theta 2, 30 10 sin 60 degree root 3 by 2 minus m1 50 g 10 sin theta 1 half is equal to 80 a 50 plus 30. So this is 5 150 root 3 minus 250 is equal to 80a
ಎ ಬೇಕೀಗ. 10 ಅಂತ ತೆಗಿವ. 15√3 minus 25 is equal to 80a. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ. 15 ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುದು. ಸರಿ ಉಂಟಲ್ಲ. 15 into 1.732 minus 25. ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ 5 3s 5 5s 80A ಅಲ್ಲ ಸರ್, 8A. 50 kg 30 kg ಅಲ್ಲ. 10 ಇಂದ 10 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ. ಎಸ್ 8A. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 15 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ 15 into 1.732 1.7 ಮಾಡುವ ಸಾಕು. minus 25 is equal to 8A. ಎಂತ ಇದು? ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದಾ? 15 1.7 into 15. $25.5. Yes. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 25.5 minus 25 is equal to 8A. 0.5 is equal to 8A. A is equal to 1/16 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 6 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. x equal to V0 t plus half at square. It starts from rest, everything. X equal to V0 t plus half at square. 6 is equal to 0 plus half A t square. This comes to 96.2. And 92, right? Implies t is equal to root of 192 ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಿದ ಅಂತ ಕಡೆ. 30 60. 9.8 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಇರ್ಲಿಯಪ್ಪ, ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಎಷ್ಟು 10 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇರುದು, ಆಮೇಲೆ 5 ಇರುದು, ಆಮೇಲೆ 100 ಮತ್ತೆ 1. 9.8 ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಬರ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. Can't be, right? ಇಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಂಟು 16 ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ? 12 into 16 ಯಾವುದು? A is equal to ಸರಿ ಅಲ್ಲ. 0.5/8 ಅಲ್ಲ? correct. ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. x equal to V0 t plus half A t square. 6 ಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. x ಅದು 192. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದದ್ದು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. 50 kg block and 30 kg block are connected by a massless string, pass over a tight pulley and rest on the two smooth plane. ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. 30 degree 60 degree. Release from rest ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. Time taken by 30 kg block to reach the ground. m1 g sin theta 2. Even g 9.8 ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸಹ ನೋಡು ಅದಾಗ್ತದೆ. ನೋಡ ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ g is equal 9.8. 9.8 ಹಾಗೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಎಸ್ 9.8.
9.8. ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ಆಗ್ಬೋದು 10. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು, ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ. 10 ಬರೆಯುವ. 10 ಯಾರು 9.8. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 150 root 3. This is 250 80A. So 15, 25, 80A. Correct. 15 into 1.732. ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 10 ಬರ್ತದೆ ಸರ್. 9.8 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರ್ತದ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ನೋಡ. 15 root 3, 25, 8A. 15 root 3 is 15 into 1.7. ಅದು 25.5 ಆಗಿರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅದು ಬರ್ತದೆ 1.732 ತಗೊಂಡ್ರು ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ? 25 ಅಲ್ಲೆಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. .73 ತಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಬಿಡುವ. 15 8. ಆಮೇಲೆ 1371. ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? 1.732 ತಕೊಂಡ್ರೆ 25.98 ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 0.98 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. 25 ಹೌದು, ಅದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಉಳಿಯುದು. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.98 and 0.1, ರೈಟ್? 0.98 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.98 ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1/8 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆಗ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. This will change. Yes. So this will be 25.98 minus 25.98. ಅದನ್ನ 1 ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ 1/8 ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. 1/8. 1/8, 1/16, 96, right? Root 96. Yes, sir. Almost 10 seconds. Yes. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುವ ಕಾರಣ ಅದು ನಾವು ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು. ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆ. 44 ಆಗಿದೆ. ಇದು 45. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನಾವು. A block A of mass 100 kg rests on another block B of mass 200 kg and is tied to a wall as shown in the figure. The coefficient of friction between ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವ. We are placing two blocks one over the other like this, and the upper one is tied, lower one is moved. There is a friction between these two. 0.2, A and B 0.2. B and ground is 0.3 frictional coefficient, and this is A is 100 kg
and B is 200 kg. This is mass. Okay. What is the force needed? Now this force must be, minimum force must be at least equal to friction or just more than friction. How many frictions we'll try to make it to opposite? One is friction between, ಈಗ ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ one is friction between ground and this, and another is friction between the two masses. ಎರಡು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಇದ್ರ ನಡುವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, it doesn't move. So I call this as F1 and F2. So the total force needed must be at least equal to F1 plus F2, and total force needed must be equal to mu1 N1, ಅದು ಬೇರೆ normal reaction, plus mu2 N2, because masses involved are different. So F is equal to mu1 0.2 N1. Normal reaction of here is only due to this. ಇದರ ನಡುವೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ 100 ಇದು ಮಾತ್ರ. N1 is 100 into G, correct? 10 plus mu2, this is 0.3. ಅಲ್ಲಿಗಾಗುವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is due to both. N2 is 300 into G, right? 10. Correct? Huh? Did you all follow that? Yes, sir. Normal reaction when you calculate here, it is only due to 100. Normal reaction when you calculate here, it is due to 300. So the net force required is, this is 200 plus this is 900, 1100. Okay. I think we have done this one, right? Repeat ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? 13 Newton ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, 13 3.3. I can remember. This is over once. 13.3. 13 point, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು 13 Newton. Yes. ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು. Yes. Okay, that's all about this one. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. We will move on to another question paper.